the central part of Uganda actually takes almost 2/3 of the voters. And that means that you either have it or you don't. We look at the fact that when you look at Museveni versus the opposition... But also I would disagree with you on that. If I finish, there are reports that I read about last night that said it contains almost 2/3 of the votes in this country. And that's because Latifa Hamid is not from here. I'm from West Nile, right? But I'm not going to cast my vote. I've registered in West Nile. But what says me that I'll travel back to West Nile to cast my vote? You understand? And how keen are we as the Electoral Commission to make sure that Latifa, who is from West Nile, doesn't vote in the Central Region? You understand? Now, this is why Central Region weighs when it comes to voters. And when we look at NRM versus opposition, NRM has been popular outside the Central Region, outside. And that means they also have to find new ways of competing for the Central, which we see that NUP has garnered support for. So the competition is going to be tight. And we've seen that all these politicians have launched their campaigns, including Mugisha Muntu, who launched it in the Central Region. But here's my fear as we are moving forward. Olawa, the opposition supporters are one. The people who are escorting FDC to Soroti are the same people who will put on red T-shirts by escorting a NUP. Are the same people when Mugisha Muntu comes, they'll escort him. And that is my biggest fear for NUP, and that has been Kizza Besigye's biggest fear, the division of votes. Oh, speaking about Dr. Kano Kizza Besigye, ye yagambye nti tanaba kuvaayo kulaga side. Wadde he is a former FDC presidential candidate, ne yagambye agenda kuwagira oyo omuntu anaavaayo kolaki okulaga nti alirwedde okolaki okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga na ku opposition. So tetumanyi ayinza okuvaayo n'agamba agenda wagira Mugisha Muntu, ayinza ovaayo n'agamba agenda wagira Bobi Wine, ayinza ovaayo n'agamba agenda wagira John Katumba. Tumanya. Anyway, okudda ku kiri kyobadde ogamba Latifa nti Central Region yekyasinza okubaamu abalonzi. I think I want to differ a little bit from what you're saying. Even the president of Uganda naye yakiwakanyiza. Wano bulugera ku Central Region mulimu districts ezikola Buganda. Okay? Your argument would be nti bwayagala entebe y'owa president bw'obanga teweekutte nnyo ku support ya Buganda wano sometimes kikubeerera kizibu okufuna general support. But bodda ku balonzi wano butuda wano mu Kampala wano Central mu Kampala wano Kampala eyina to the fullest eyina abantu miliyoni 4 naye abagibeeramu bo permanently nti basula mu Kampala bali miliyoni 2 miliyoni 2 simanyi abalonzi bali bameka, but out of the 17.4 million voters, registered million voters, toyinza kungamba nti only 2 million, okay, can make a change. Era kino kyenkubiriza abo bonna abali ku opposition. Actually, Kampala has 5.5 million voters. Kampala elina 5.5 million voters. But out of 17. Simon. And those... You're confusing Kampala. Thank you. Now that's the problem. Nti singa abadde agambye district Central Region zezikola Buganda. Okay? Districts ezikola Buganda. Bungamba zirimu only 5 million registered voters. Oyogedde ku Kampala. Oyogedde ku districts ezikola Buganda ziri kati how many voters are in the Central Region? Ziri asatu ziri mmeka? Ziri mu asatu oba 28. And research has how many said registered the whole voters? Of the Central Region has 5.5 million out of 17. And those people do understand when we kubira omulange eri abo opposition nti bano abantu abali mu Central Region, they do understand the need for change. Okay? So, when 5 million out of 17, kitegeeza obosigazaako 12.4. 12.4 are the majority. Tebali wano mu Central, bali mu byalo. So vanga opposition bave mu Buganda bagende batabale ebyalo banoonye. Otherwise it's the stronghold of General Yoweri Kaguta Museveni. Who says it's the stronghold of Central is not, by the way, the stronghold of Jerry. Yes, Simon Chris ne Latifa kyemedde kiri kimu. Central Region wachi wajiba bagirwanira nti esalawo kinene nnyo kye kigenda okuva ebweru. Olaba abe Kampala bakoze webwa kitegeeza kye kituufu. Kyova ndi buli omwana nya Central Region yeno
esalawo kikati golero oli mu central otegedde Simon Cruz opposition bakimanye nti bana aba district ziri mu central region ababeeramu bakimanye lekanze kusensonga yange lwaki bonna balwanira waneeno gwenga gwo Simon Cruz olwana kati Buganda otegedde change ogimanyi olina gosobola okukubira essimu atali mu Buganda n'omutegeeza singa buli omwana singa nze Museveni anaba akute Buganda region ng'agikutte nga buli omutegedde nti Museveni yalina okuba nti akulembera region egenda mu mbaka tugenda okunoonya akalulu ewalala singa region neetegeera Bobi Wine nti Buganda etegedde Bobi Wine ejja mu mbaka okunoonya akalulu ewalala kyeva nti buli omu ayagala akwate wano mugamba nti awali civilized awategeera amangu bw'abanga alinawo strong holding alinawo amaanyi bwenyini bagenda muyamba okutegeeza region z'endala tukole kino. But this is where I best my argument from. I am not saying that opposition need to look for their votes here. What I said, meanwhile, is that the people who need to start creating a strong base here is NRM. Not actually the opposition, because the people who have lost voters here in the central region is the NRM, and that's why they're basing on their stronghold, which is outside the central region, and that's where I was coming from. And that's why I was saying that I'm actually applauding Kyagulanyi for starting his campaign in northern Uganda. He's a smart man, and whoever is planning for him knows what they're doing, and he's a very big competition for the opposition. See, when you go to the regions that, and that's where I started from, the three people, women, youth, and the central region are the places where you ought to fight to. And the moment you get, you are the noisemakers. But when it comes to casting that vote, who are usually in the rallies? Who are usually in the rallies? But when it comes to casting the vote, it has been actually researched and confirmed that Abakazi actually are the biggest voters. We make 9.8 million of the voters. We cast the vote. We don't shout a lot, but we do the actual casting of the vote. And the reason why women feel like NRM is the people for them, or the government for them, is that we are mothers, or segeda. And anything that will disturb the peace of our children, we want to take it away from harming our children. So we feel like he has brought peace, or segeda. And change brings what? Disorganization. Change does that. And that's why women have always cast a vote on the NRM government. However, it can be changed. Well, the opposition can change. I think I was with you, Latif. I mean, Tariq, on the set, as we go for break. Youth constitute about 9.8 million voters. Okay? That is almost a third of the voters out of the 17.6 yeah, voters. Chitegeza, in addition to what Latifa was saying, abavubuka bugatako n'abakazi, okay, abagenda okwenyigira mu kalulu kano are going to be a battlefield. Buli omu ayagala yesimbye ku ntebe yo president agenda kulwanira that 9.8 million y'abavubuka. So whoever wants to win must convince them or must be able to provide solution to their problems. Abavubuka nno nga basazeewo. Zimanyi n'ekintu kimu omuvubuka omuntu agenda okulonda omuntu yamala dde okusalawo. Era kuno tulaba trend gyeraga. Y'abavubuka. Lwaki mbabuulire? Tubuulireko as we go for break. Tell us. Producer tugende mu break. You're such a call. Anyway, first show takes a very short break, and we do return with lots of more other stories that made rounds of headlines. For now, it's a good morning. Watching STV, select for fun. Abalamuzi babagamba, if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu kutwiza. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire.
nawandika n'ekitabo kyange the role of witchcraft in a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza na tusanatayizi bamutadde buteesi mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Well, ladies and gentlemen, welcome back to the First Show, and thank you for staying with us up to this point. Now, as NUP were launching their manifesto, NRM was also launching their campaigns and manifestos, and they were moving forward to talking to the people in Luwero. And His Excellency, while launching his campaign in Luwero, talked about the fact that that was his best during the war, and he talked about the history of why Luwero is very dear to his heart. And in the launching, there were only 70 NRM delegates who were seated there, and those are the people who are going to go down to the local person and tell them Museveni's message. Now, as I read for you Chagulanyi's manifesto, I'll let Tariq take us through the NRM manifesto and tell us what exactly His Excellency talked about while he was there. President Museveni yabadde e Luwero era nga tukimanyi bulungi nti gundi ekitundu ekyo yagasse Luwero Nakasongola ne Nakaseke. Yes. And ekitundu ekyo bwe kitunulira kiri stronghold ya NRM mu Buganda wano kubanga wali opposition member of parliament omu yekka ye Lutamaguzi. Yes. Abasigadde bonna abali awo ba NRM. So NRM Museveni okuba nti atandikidde mu kitundu ekyo kirina okuba nti alina kyabadde agezaako okuba nti alaga. Agenda okuba nti akonsolidatinga obuwagizi bwe bwalinayo mu kitundu ekyo. So yamaitinza abantu be naye before nga Museveni tandika kugenda mu kitundu ekyo okuba nti meeting abantu nga bw'omulaba era yabeereddwa effumu n'engabo atandise olutabaalo. Omanyi mu Buganda wano singa omuntu aba agenda mu lutabaalo aweebwa effumu n'engabo eyo kati omusajja atandise olutabaalo lwe banakwesa amusekerera naye nga bwe tukoma ku point abakulu ab'enjawulo ddala ba MPs bakedde mu kitundu ekyo bagenda nga batambula nga bannyonnyola abantu biki ebirina okuba nga basaba bawagire NRM. Era ne president bwe yavuddeyo yayogere n'abantu ebigambo bingi yamitse obubondo obw'enjawulo abavubuka abaani muna yagenza abasinga district esatu nga bwe tuzimenye yagenze ngala abantu naye president bwe yamaze yavudde yate nadda mu State House Nakasero n'aba nga yakoze summary okuba nti ebintu ensonga ezo ngezikwata ku bantu ezirimu bannaluwero bannakasonga ne Nakaseke yazitegedde. Kye nagambye nti abantu baneeno yazitegedde yazifunye abantu baneeno abali mu campaign eno bagenda kufuna obuzibu nti kubanga bo tebalina structures Museveni zaalina kubanga yalina abantu abagenda sobola okugenda ku ground n'abaako ne baako bebategeera abantu balina bulumi ki bebalina so kati waliwo Museveni najja natanga okubanga atulaga biki ebikoleddwawo mu kudda olweggulo ke yakomyewo okuba nti yabadde mu State House yatulaze mubagamba nti tewali kikoleddwa simanya Nakaseke Luwero abantu bakaaba yasona atulaga nti mbutuufu yateekawo with creation abantu yali tetambula bungi n'agikwasa amagye gagabidde abantu n'atulaga nti akagaba obukadde bw'emmwanyi bulinga mu obukadde bubiri endokwa z'emmwanyi mu kitundu ekyo so nagenda nga tulaga omu ku omu abalede ne evidence nga weeri nalaga abantu ab'enjawulo abadde nga bagabirwa emmwanyi ebitooke ebibala ebisolo ng'embuzi ente so nabanga batwaga efaananyi kimu ku kimu nga twaga n'ebyakozeemu bangi byatwaze nga bazimbye n'amaka naye yagambye nti wealth creation eno yali obuzibu bw'ekyayina y'ensonga y'ettaka era nga abantu bangi bagobeddwa nnyo ku mataka era abantu bangi balina ettaka tebasobola kuba nti balima kuba yagala abeere nga creating population
ng'abantu balima emmere ey'okutundako then n'ey'okulya n'obuzibu basanga nti ettaka lye balina ttono abamu balina ekizibu ky'okuba nti waliwo balandlords bannannyini mataka bagoba abantu ku mataka so n'agamba nti gavumenti yavuddeyo egenda kuva gavumenti ye singa adda mu buyinza gavumenti egenda kuba ng'ekola ku nsonga kuba nti esasula balandlords abo abantu baberenga abali ku bibanja basiga ettaka basobole okuba nga balima bulungi bwe yavudde n'ayogera ku kigambo ky'amakolero tubadde poliisi agadde atulaga NRM gavumenti erisa amakolero mangi ne Luweero era bwetutunira mu kitundu ekyo tutune waffe Luweero gende nakaseke kapeekaawo factory nyingi ezikolerwa ku kkubo okutandikira kuva ematugga yingira ogenda Bombo Luweero nakasi yonna namu factory mangi naye n'agamba nti amafactory ago abantu bagakola ekyennaku ekiriwo bannayuganda tebalina skills zigenda kukola mafactory ago so n'agamba nti agenda kussa essira okulaba nti nno basikiringa bannayuganda bave ku bino ebyokusoma ebyamu ebyokusoma bino byemusoma oluzungu somanya Napoleon baani ayagala bikendeeremukko omwana asombe bali ku hand zone tudde mu vocational ng'abantu basome skills zingo banzikola mu factories ezo n'atulaga nti nno bwolwaliro bwotunuulya bukyanga NRM ejja mu bukulembeze factory ne company mu 7 government ziyakaita mu Uganda muneeno zemploying over abantu obukadde 2 naye nga ekyennaku emirimu gya gavumenti ajja abasome bagana kuyisa abasome abasiba mataayi gavumenti erina obukadde emitwalo 4 gyokka ng'ogassa amagye ogassa poliisi ogassa abasomesa byonna erina emitwalo 4 gyebeewa emirimu so nalaba nti atukubiriza nnyo okuba nti nno mu kitundu kino kampani zino eziriyo tuzettanire nnyo bannayuganda tuzettanire okuba tuzikolamu kubanga tayagala kulaba nga bainvesita bavudde ebweru nga n'omuntu avuga tractor ku kkubo naye ate muzungu oba mu China nga n'omuntu agenda okuba nti akola mu factory emirimu gye egy'amasajja wa kkaali nga naye mu China oba mweru so ng'ayagala bannayuganda okulaba nti assessira nti abantu bannaluweero baani basobole okukola mu factory ezo bwe yavudde awo yayogedde ku nsonga y'okusoma n'alaga nti mu Luweero mulimu amasomero agawera 708 aga primary mu Luweero naye alaga nti ayagala okulaba nti nno bateeka nnyo tukyusa ensoma yaffe tuve kwena ensoma y'okusoma obusomi oluzungu kusoma nti omuntu asome kuba lero bwana Kristo olaba omwana asaza n'amala okusoma n'agenda Makerere n'afuma nga nanoonya omulimu gubula so n'agamba nti yagala tukyuse ensoma eyo ekyuse tudde mu vocation naye bateekewo vocational institutes zibeere nga ziwera n'abuuza ku vocation eziri mu kitundu ekyo ng'alaba agamba ntono nnyo aye n'agala n'okulaba nti zobeere nga zongerwako ate okusoma kubeere kwabwere mu vocations ezo babeere abaana basobole okuba nga bagenda basome baveeyo ng'omuntu alina kyasobola okukola era n'asuubiza n'okuba nti yasuubiza buli sub county oba buli parish mu district services tumenye enokuba ng'erimu primary school eya government ne secondary school eya government bagenda okuba nti abaana bawanguka mu kusoma bwe yavudde awo yayogedde ku nsonga y'enguudo yanalaga nti mu kitundu ekyo mulimu enguudo nyingi zikoleddwa kituufu nze nange ndiweeyo olaba nti enguudo tamaka ye atambudde nankubadde mulimu obugudde buno bwemwasanjala bwe tuyita bwemwasanjala mulimi Oluganda bwana Kristo ayinza okumbuza kyeki weevale nnyo nalaga nti ayagala basseeko essira era yatulaze ekibalo nti bwe kibanga kilomita mwekolebwa obukadde 26 yagenze abala nti bweziba 10 ziba sente mmeka bwekityo so n'agamba nti yatasikinze abakulembeze abali mu kitundu ekyo baminisita bali mu kitundu ekyo ba MP bali mu kitundu ekyo ne sekretariat yennyini muyambeko basobola okuba nti balaba nti ebintu bino bikolebwa nayogera ku oluguudo olutwale waffe nga oluguudo lwa Matugga lutuuka Kapeeka lode lwa Lutamak naye ng'agala luddemu lukolebwe nayogera ku nguudo nga eza Hoima Road Nakwaya Kakinga agala zibeere nga bazikola bulungi babeere nga ate oluguudo baba luwalakasenga luno lwakusigala nga lwa ttaka ayagala bawalakate bateekemu maramu ate era balunyige so luleme kubeera nga bakolaga dibyenda ngalye so yalaze nti nno butuufu ekitundu byakibaddeemu yategedde obuzibu obukiruma era n'abanti agenda kuba nti abafaninga solutions so abakulembeze bonna bakoppe enkola eyo nti oba ogenze mu kitundu bobi wona nti oba ogenze Arua ogenzeewa fukola nti otegera bannansi biki bibaluma then offering ne solutions Tariq ne Latifa ekituufu kiri bwe kiti naddala ekisinza okumalamu amaanyi budda wano ku seeti noyogera negative oba noyogera amazima sikwogera negative naye okwogera realities eziri ku ground omuntu awagira NRM ajagamba ndi opposition kituufu okay ajagamba nkuba government mu lulimi olwangu but I come from Nakasongola okay Nakasongola tulina Lake Kyoga
but amazzi abantu ge bakozesa bagakozesa wamu n'ente ente kwe zinywa n'abantu kwe bakola ki kwe banywa tulina enguudo mpitirivu nnyo ezijjudde ebinnya. The reason as to why those areas have been a stronghold for NRM is that they wake up towards elections. Kati mu myezi mugumu oba ebiri ogenda laba ng'enguudo ezo zigenda kukola ki kolebwa. President afunireko akalulu, chairman MP afunireko akalulu, chairman LC5 afunireko akalulu mpaka wansi ku guchichi for grassroots. Naye must we wait for elections to come to have those simple services delivered to muntu wa wansi? Chikuza Latifa kye yagambye nti ebiseera tulina enkola y'okuba nti nno bwe mutaalonde wano tetugenda kukola ki. So nga definitely bana Uganda bukibanga ozembu kulembeze nga ogwe oli wa NRM totumira nti gundi yoka abantu bane bampa akalulu wabula kolera bannansi bona bera bantu. Tuina member of parliament minister Simon, Chris and Tariq, we are going to take this conversation to the callers out there. We are going to take this conversation to the callers out there, and whoever is watching us right now and you want to be part of this conversation, please call us and be part of this conversation. Our numbers will be on screen. Tugambe, when Chagulanyi becomes president, when the incumbent NRM Yoweri Kaguta Museveni comes back into power, when Mugisha Muntu Amriat, when any of your candidates become the next president of the Republic of Uganda, what are the 3 first things that you want them to touch once they sit in power? Our numbers are there. Which sectors do you want these presidential candidates to touch the moment they sit in these offices? Our numbers are right there for you who are seeing it at Tubalinze. Now, Simon, Chris, yes. what we're looking at, the situation that is happening is something that has happened continuously. And the reason why mothers or women keep voting for NRM is exactly that. Olaba, in the manifesto NRM, yagambye ku schools. Which mother, which woman doesn't want to take their kid to school in a free or cheap education system? And when these opposition members of parliament or aspirants want to beat what the incumbent has done and what they're planning to do, because the incumbent talks with action. But Shegeda, this road is getting old. We're going to tarmac it. Tomorrow you're going to see a tractor on it. This land, we're going to pay landlords. Right now they have that money and abagenda zikozesa. But the opposition, all they have is to use their tongue. Is to convince people that we've had this kind of system running on and it's time for a change. They need to make it clear that this is what we are going to do different when we come in power. And that is why we say, for now we have eyes and ears. Oshegera, nobody is blind, nobody is deaf. Buliomalina ears and eyes. We've seen what is happening and what is not right. We've seen corruption being the rotten bit of our economy and our government. I think we do have a caller. STV? Hello? 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 Yes, please. Producer, we can barely hear the caller. Yes, please. Sorry. Yes, good morning. Morning, how are you? I'm We're okay. fine, thank you. Your name and where you're calling from? Well, from Hazard. Okay. Hello? How are the people of Kazawe? Please talk to us. Yes, I think. Hello, Sebo tukuwuliriza, yogera naffe. Unfortunately, we can't hear your phone call, but keep calling and hopefully we'll be hearing the next caller. Please be as audible as we can so we can hear your views and listen to what you want to tell us. Our numbers are on screen and we'll be waiting for you to speak to us. Hello? Hello, STV. Yes, we can hear you. I'm called St. Richard. Yes? Ndi musomesa ndi wanenkayaza Cambridge College. Kyenjagala abakulembeze batukolere kubanga ali President Museveni kyamazima. Sirina kyenjagala atukolere kubanga limulemye. Wabula kyenjagala omukulembeze omulala nga Bobi Wine oba omulala yenna ajje atereeze ebiganye mugambye ensonga 3.
ekintu kimu atereeze enguzi bulwadde bukutte Uganda. It is cancerous. Ugandans, that is number one. Ekintu ekirala, ekintu ky'ettaka omulenzi Katumba bamujereka ne bamujooga naye akyogerako kubanga mulenzi muto. Tetuli bantu baana bato tuzadde ku mulembe gwa Museveni. Naye abantu babonyeebonye ekyalo ne kisenguka olw'omuntu omu kyaki baagimenya awo mu ndeeba wano naye pulezidenti akyasirise nakati. Bwa excellent kati baagala genda mu nteeseganya n'eyagimenya ddala Uganda ki sembayo abaana basomye tebalina mirimu. Omukulembeze ajja bw'atukolera ebintu ebyo sijjaga nti Museveni abikole kubanga Museveni takyalina kyayongeraku. Well, there you go. The caller has given the 3 important sectors that he feels should be dealt with. Hello, next caller. Hello. Yes, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kakati. Nzimbadde nteesa. Amanyago. Nga ngamba nti singa tufuna omukulembeze anaasookera ku bavubuka kuba njagala mbalage ekintu kino bannayuganda. Guno omulembe mupya ate omulembe mulala nnyo. Twagala omuntu gwe tusobola okutuukirira. Kati kankukubira ekifaananyi. Honorable Sekandi singa ayita wano enateete tosobola mutuukirira ng'omuvubuka omutya. Naye ate Bobi Wine osobola n'okugenda ku mmotoka yo n'omuwa ensonga yo nga munnaffe. Naye abasajja batukalakase buli kaseera Museveni alimba ggwanga ngenda kukola bino tabikola. Oba okitegeera. Kati ne tubeera mu mbeera y'okunyigirizibwa ng'abavubuka. Twagala muvubuka munnaffe Pulezidenti Museveni ate. Ye agamba yatubetaaga pulezidenti gwe banaasobola bw'oba okuba njagala otubulira ensonga ze wandyagadde omukulembeze addako abeere nga aza abaasookerako. STV wasuza otya nno ssebo? Baramatikangakola bali mu studio. Essebo Wamanya mpitibwa Sentonga kunja wano mu Kongere Sodera Ssaabasajja eryebuyikwe. Akati nja kusoma kuwabula ku mwami abagagamba no Pulezidenti Museveni simanyi yalaze ekifaananyi ku kifaananyi ku bantu bye bakoze mu welfare creation. Sibo njagala nkutegeeze omusajja badde emyaka 35 mu ggwanga yandiba tekyanoonya kifaananyi nti anoonya ekifaananyi kimu oba kifaananyi kimu. When you're calling us, Swagala Otugambe, when your next president goes into power, regardless of who it is, what do you want them to do? The first 3 things that you want them to do. Tariq, nyamba ko translate that. Matuba tusaba abakubi abali baffe bwoba okuba essimu tetulumbagana tetukola kyabula kitusaba gwe president wo gwoyagala gw'omumanyi eyo singa abazze mu bukulembeze biki byeyagala atandikireko yalabe nga atukolera kinga eggwanga. So tetuyagala kubanga tutunenya aba twagala tulage biki byeyagala akole tetulumbagana abakubi baffe bannaye tubasaba. STV Hello? Issebo Hello, mujebaleko. kale ssebo amanya ne gy'okubidde. Well, unfortunately, we are running out of time and we need to receive more callers, but one more last caller and then we can move on with the discussions. Hello? STV Hello? Yes, ssebo wasuza otya amanya ne gy'okubidde? Amanya the president was. Yes, ssebo biki byondyagadde pulezidenti addako so sekita kizaaba asookerako? Ekyemirimu ekisooka ekyokubiri ekikyaffe agitenderezeemu nga kyokuba abantu kyota abantu ekyokusatu Ssebo ekitendera ddala buli omu abeere n'eddiini mu Uganda oyinza nnyo ekazo. Okay. Kale Sebo.
Here's the thing about what I've heard from a lot of people. Echisoka unemployment is the biggest problem that the country is facing, and it's not only in Uganda, it's a worldwide problem. But here's the thing, how different is our government and how are they going to solve this problem? And this is where we say, Simon Chris, the opposition should stop throwing the blame game, because we've had too much of it. Even the callers who are calling, we are running in that line of the blame game. Can we move forward to, okay, we have unemployment in the country. What is your solution to unemployment as the next president? That is where I was a bit disappointed in the president's address yesterday, even in his manifesto. And whoever is coming up with the manifesto, if it's true that our economy has been affected by the pandemic, I expect, because COVID wagenda kuvaawo, okay? I expect a manifesto that is pro-COVID-19 solution based, okay? Njagala president demusubira okudiringa n'ebyenjigiriza mu Nakasongola, mu Luweero, Nakaseke n'ebirala ng'agamba akode we COVID-19 ngeri gy'atuyisizaamu, this is the direction that I want us to take. But I think he did that. Just to be fair, by the time he talked about the fact that we're not only going to have primary, secondary, we're going to have institutions. Institutions are the biggest solution to Uganda's education system. One, and the biggest solution to unemployment. Because we've had enough of creating job seekers. It is time to create job creators. People who will open up a carpenter shop, a woodwork shop, and do their job. Someone who will start up something on their own, and institutions are the only way to do it. Bana kwisolaba kumbere yini president yayogeddeko nti agala tukyuse ensoma yaffe. President adawe enkola nyingi zimba bavubuka naddala. Waliwo youth fund, simanya waliwo nkulaga bana kanzu kusensonga yange. Abavubuka banje bafunye sente zino bensobola okwetako proof. Nenga bazifunye baziridde buli because temanyi azikozesa. There's no proof. And nenda proof were nga bazifunye ne proof ne bazirya anti lwaki bazirya tebalina skills abagambi bajja kubagamba olwalera bavubuka bajja twagala ba carpenter ne bajja ne bagenda bakungana ku bajjiro ly'omuntu ne bagusaba ebifaananyi ne bagamba ono fe tubajjira nenga si babazi sente ne bazibawa ne bazigabana. So the president ayagala omuntu asome ove mu bwangaliro nga oli mubazi bakwesende bwana kwesinga tuyina okubajjako ojja kikola ekintu. Just to be fair, he touched education really well. The fact that it's enough about us studying about European history. Chimala, it's enough. It's time for us to study African history. When you talk about education, we could take truth be told, we could go to other sectors, but education, he talked about what I was expecting. Corruption. And the only solution to corruption that the president had was, I'm calling upon everybody, if there's a corrupt official, report him and we will deal with him. And besides, taking a corrupt official to prison is not enough for us. Mumujeko, the riches that he has, it's not his. He got it through corruption. Take it away from him, bring it back to the people. No, tukkiriza. Yo corruption ekyakoze eki kubanga obujulanyisa amateeka gajulanyisa wano mu Uganda manafu nnyo nti just twogerako bwogezi nti bamusiibe kubanga nze bwana kuzi nenabanzi byakawumbi kalamba nogana ogenda okusiba emyaka ebiri njagenda neebakeyo nzi. And when I come back, tugenda mu break. Uganda is one of the richest countries. True. And Uganda, this government, erina capacity ejabuyo mu bwavu. Naye the only thing that is eating up this country is corruption. If President Museveni or whoever is coming as a president in this country, singa abasobola okudiringa n'obuli bw'enguzi, this country can become the best thing that anyone will be talking about. On that note, let's go for a break and we'll be back with international updates. Nea Adams Mayambala. Stay with us. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power, temusibayo muntu n'omu ku treason. This is why Besigye
is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire. Nawandika n'ekitabo kyange the role of witchcraft in a malicious society sapule njijjamu. Noyingira essabo. Katonda wa bujja. Nze katonda w'obujja. Bw'oba olaga eri sapule togitwala. Omusajja omubbi bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi. Ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi. Naye tebamukkiriza na tusanitize. Bamutadde butese mu piikaavu ba mu State House. Naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yeesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abuteleva amacha amalungi mwenna abatwegaseeko amacha ga leero nze Adams Mayambala era bwondaba mbanzize n'amawulire gaffe ageebunaayira mbebaza okubanga mulaba STV yona yona gy'osinzidde okubanga olaba STV okola kyamaanyi. Njagala ntandikirawo mbatwale wali mu ggwanga eri Amerika nga bwe tumanyi nti balonda nga Novemba 3 mu ggwanga eryo tebinnaba kuggwa olw'ensonga Trump yagaana okukkiriza nti bamuwangula era bavuddeyo. Takyayogera nnyo kati yatandise okufuna abatume be babeera mu mawulire ne boogera si oli gwe tubadde tumanya abadde aleekaana n'asonga engalo n'akola ki era olunaku olw'eggulo bavuddeyo ne bategeeza nti bino Biden byagamba nti yawangudde kwegamba kikyali kituuza bo akalulu tebannaba na kugenda mu kalulu bagambye ekyali ntandikwa era bo bakyagendera ddala mu kooti. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Kayleg amanyiddwa nga McKennany yavuddeyo nga yakulira ebyamawulire mu ggwanga eryo eri Amerika yavuddeyo n'ategeeza nti bino kikyali kituuza olw'ensonga akalulu kano ogolengera ye mwami Trump yalabiddwako olunaku olw'eggulo yabadde avaako kuzannya ku goofu. Ndowooza stress zaadde zirinnye nnyo n'agenda n'azannyako ku goofu ne bamuwa obupiira naye nga takyasobola bukuba bw'atyo bw'ali Trump. Naye nga bw'oba olaba abawagizi ba Joe Biden nga mbadde nkunyonyola bagambye nti Biden eyabbye akalulu tebagenda kubikkiriza okwawukanako n'abakulembeze ababaddewo. Trump yaganye okukubira munne akasimu omuyozaayoza nti wabale kunkuba kalulu kyaganye era bo bategeezezza nti bagenda mu kooti tebagenda bikkiriza olw'ensonga akalulu kano eno kabaddemu okubbira newankubadde nti tewannavaayo obujulizi bwonna bulaga nti wabaddewo ekintu kyonna ekyekuusa ku ekyo tewannavaayo obujulizi on record bulaga kintu ekyo. So bwe tweyongera Joe Biden ye munaffe muna DP era nga ye president gwe balonze bannaffe ab'eggwanga eri Amerika era nga yakulembera ekibiina ekyo kati yabakulembeddemu ye president. Ekibiina ekyo era nga obutaawukanako naffe wano kyekibiina ekisinga obukadde mu ggwanga eri Amerika ekya myaka 192 ekyaffe ndowooza kiri mu myaka 66. Oyo gweyongera Joe Biden yavuddeyo gyo n'ategeeza yavuddeyo kale n'ayogera ku kirwadde eki COVID-19 n'agamba nti bagenda kugoberera science tebagenda kuwuliriza muntu yenna nga Trump bw'abadde azze bamwogeddeko nnyo COVID-19 ekirwadde akikutte bubi. Amerika yesingamu abalwadde yesingamu abantu abafudde yesingamu buli kimu abantu baavu emirimu tebakyalina. So kati omwami oyo yagambye bagenda kugoberera science yegenda obaliidinga mu kintu kino era yagambye olunaku olw'eggulo okwegamba the battle has begun. Batandise olutalo ku COVID-19 baagala balabe nga basobola okuba nga baziyiza ekirwadde kino okusaasana balabe nga gye bakikola baddemu okukola bizinesi zaabwe bulungi balabe nga bakivuunuka era nga yavudde n'ategeeza nti bafunye amawulire amalungi agalaga nti bagenda mu maaso n'okukola ku ddagala eryo oba vaccine eddagala erigema ekirwadde kino ki COVID-19 newankubadde tebannaba dissaawo mu butongole naye nga yavuddeyo n'alyogerako era yavuddeyo neyeegayirira abantu yabuze n'ofukamira n'agamba bambi mwambale masiki si kintu kya byabufuzi mwambale masiki wemba mwagala okuba abalamu at least kale kikolere ggwe olw'ensonga kiyamba ggwe oba kikolere neighbor kansuke mbalage ku Joe Biden olunaku olw'eggulo yabadde ayogerako COVID-19. Good afternoon, everyone. We'll follow the science. We'll follow the science. Let me say that again. And we'll adjust to new data when it comes in. And we'll listen and work in cooperation with governors and local leaders of both parties who are fighting this virus in their communities this very day. Today, that work begins. It starts with doing everything possible to get the COVID-19 under control so that we can reopen our businesses safely and sustainably, resume our lives,
put this pandemic behind us. And we just received positive news in this fight with the announcement that there's been progress made toward a successful vaccine. So please, I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. Abuterevu oyo ye mukulembeze w'eggwanga erya Amerika gwe balonze wabula nga tanakakasibwa omwezi ogujja ogwo bagenda tuula abantu bafaawo betumanya aba electoral college babe nga balonda okusinziira amasaza ag'enjawulo gwe galonze oyo ye Joe Biden era ng'ayingidde mu byafaayo nga president wa Amerika akyasinze okuba omukadde ng'era omwaka ogujja we banaaba bamulayiza mu January agenda kuba n'emyaka 78 yasinga obukadde ng'amudiridde awo abamuyita Ronald Reagan abaliwo kumu abandaba. Ronald Reagan ye mukulembeze wa Amerika yaliwo mu biseera ebyo ebya President Museveni we yali awamba 86 abaliwo nga muli balamu muba bakufe tetwaliwo abaliwo ye president wa Amerika yaliko eno mali mu lutalo ngeri Ronald Reagan yafuga era olwavaawo ne waddawo George Bush gwe mumanyi taata wa Bush ne kuddako Clinton bwavaako ne kuddako Bush omuto ne walyoka wajjawo Obama waffe ne Donald Trump wuuyo avuddeko then ne kuddako omwami oyo Joe Biden katusuubire so yasinze okuba omukadde wabula nga babadde bamukwano nnyo ne munne Barack Obama era ng'omusajja ono ye candidate wa Amerika oba eyegwanyiza entebe y'obwa president akyasinze okulwa mu byobufuzi nga kwegamba amazeemu emyaka egiwera 4 ng'emyaka 35 agimaze seneta ng'ali mu seneta abadde bw'atyo ne yeesimbawo guno omulundi gubadde gwakusatu nga yeesimbawo eguweza ogwokusatu nga yeesimbawo gwali gugenda wera gwakuna wabula mu mwaka gwa 2016 kwegamba mutabani we omulenzi yafa brain tumor naaba nga yafa naaba nga tasobola kwesimbawo kyamuyitirirako ebintu bingi kwegamba bamuwandiseko ebintu bingi kwegamba avudde mu bulumi bw'amaanyi okubanga afuse pulezidenti ejjo nabanyonyodde mukyala we yafiira mu kabenje ne muwala we omwaka ogumu mutabani we n'amala n'afa n'addamu n'awasa omukazi omulala era bamaze emyaka 43 mu bufumbo bwe bityo ebiri mu ggwanga erya Amerika wabula wano mu Africa twafunye amawulire amabi ennyo mu ggwanga lya Mozambique liri wansi nsi eyo era lirina ensawo n'eggwanga erya South Africa abantu 50 babasazeesaze emitwe mu kisaawe ekimu mu ggwanga erya Mozambique waliwo akatundu mu mambuka g'eggwanga eryo babasaze emitwe babatadde mu kisaawe ne babakecculako emitwe ne babasalaasala abantu abatebeeza okuba ba ISIS aba Islamic State of Iraq and Levant era nga abantu baneeno batukidde ddala mu maserengeta ga Africa nga bwe nkunyonyodde basaze abantu bangi babatadde mu kisaawe ne libeera nga lyafuuse ebbaagiro ly'abantu abantu abo abali omwo mu ggwanga era bavuddeyo ne beewaana nga bwe tumanyi bavaayo ne bagamba fa bakikoze bwe batyo ebiri mu ggwanga era akatundu ako kayitibwa Cabo Delgado mwaka gwa 2007 era ebintu byebimu byabawo era abantu abawera ddala 2000 battibwa era abantu abawera ddala 43 basobola okuba nga bava mu maka gaabwe ne batambula naye ng'ekitundu ekyo kisingamu bannaffe abayisiraamu mu ggwanga eryo naye nga abantu bano we baveeyo gye bava kozituulira Islamic State abamu tumanyi nti bawalabu biki naye si be bajja eno nga bawalabu ne batandika wabula bajja mu bantu ba wano ne bafuna abavubuka abatalina mirimu obwavu bwe bunyigiriza ne babatwala mu bintu byabwe ne bababuulira enjiri ne baba nga bakola ebikola ng'ebyo mu mawanga gaabwe wabula nga kyannaku nnyo mu ggwanga eryo twongere obbasabira ffe naffe tetunabirabako abantu 5 bangi era nsisi y'amaanyi okusalako omuntu omutwe n'oguteeka wali ne bawera 50 waliwo n'ebyalo era ebiriranyeewo bye bateebereza okuba nga basaze abantu emitwe wadde okusinziira ku mawulire agavaayo tegannabeera mangi wabula sofa kyekyo ekiva mu ggwanga erya Mozambique tujja batubibaleetera mu mawulire gaffe aganaddako sobola sukkawo wano nze Adams Mayambala mbaagaliza amakya amalungi mwekumire ku STV. abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power temusibayo muntu n'omu ku treason. This is why Besigye is released. Museveni ekibi kyalina talina mawulire nawandika n'ekitabo kyange the role of which could have been a malicious society sapule njijjamu noyingire sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule twegitwala omusajja omubbi
bamujja ewuwe ewaka kabanga lyezi ne bamujja ewuwe ewaka yabadde mu ttooyi naye tebamukiriza natusanatayizi bamutadde butese mu piikaavu ba mu state house naye omukyayina bwe yawulidde nti ono bamukutte yesize kiwi yayitiddeko yadduse ng'omuddugavu. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Well, ladies and gentlemen, at this point, we come to the end of the show. However, as we leave, I'd like to remind the politicians out there, especially the presidential aspirant, that there are 9.2 female voters in this country versus the 8.5 male voters. That means if you want to win these elections, one of the people that you have to fight for with all your heart is women. Convince them that their children will be safe under your leadership, and you have them. Now, speaking of women, I'd like to thank Maria on the brush for taking care of my face, and like I said earlier, that of Simon Chris and Tariq in the studios. I'd like to say goodbye. And thank you for being part of this show. Thank you for calling us. And thank you for sending your messages on Facebook. We appreciate your feedback. I'll see you tomorrow again. Amazima gali nti eggwanga lya bavubuka essaawa zino era nga bavubuka mu ggwanga ne bagenda kubanga musalawo kinene nnyo mu kalulu kagenda okuba kabindabinda naye kyankiza okuba nti nno tusalawo na bwongo nakuba tuwulirize buli omu kyagenda okuba nga atugamba tusalewo n'obwongo bwaffe na mitima so si na mubiri tuwala okuba tugenda mu kulwagana ne poliisi oba n'abakuumaddembe luno olunaku lwa 14 ogenda olonda akaluluko ate era okakuume kyekisinga obukulu amanya Tariq Nkata Aziz temuva ku STV bingi ebikyajja mu maaso era kuddako programu yaffe The Sharp Talk n'omukulu Tamale Mirundi. Weewaawo naye kaneegate ku bannange embeere nga tubeerekereza waneeno naye nga njagala bakakasa nti mubadde balabi balungi okuva we twatandikidde paka ssaawa zino tugenda okuba nga munnaayi ate tubeerekereza wabula ak'ensusso ennyo njagala okuweebaza bwenna abasobodde okutwala akadde ne mutayipinga comments zammwe ku Facebook tetusobodde zisoma naye ate munnaye tekitegeeza nti tetuzirabye mwebale nnyo mwebalire ddala for that good feedback namwe abatubadde batulaba emitala w'amayanja thank you so very much for that good audience tukoze ne bannaffe ababadde mabega wa kamera kubaddeko Manreza Official kubaddeko Husna Afet as our senior producer and Adams Mayambala then eri mu byuma wabaddeyo Jeff mwebale nnyo mwebalire ddala social media wabaddeyo Vincent thank you so much until tomorrow we are not around. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Abalamuzi babagamba